And we're back. Hello everybody, DarkPhoenix Gaming here, and welcome back to Nehrim. Last time we left off, we had just made it here to what I presume is the capital city, because one of the members of the city guard here was slated to become part of our mage organization, but they didn't respond. So we've been tasked to come here and use a spell we were taught to erase their memories. What we know so far is this person in question likes to take a walk into the cemetery. There you reach through the docks, which we are facing right now, in order to visit his dead wife's grave. So, while he's busy doing that, we're going to hit him with our erase memory spell. But I think that's all the intro stuff I need to do. Let's get started. And into the harbor we go. Now we've got this area that needs to be explored. In order to find the whatchamacallit. But we'll probably do a little bit of looking around while we're here, since we're going to be in town for a bit anyways, since this town has a curfew on when you can leave and enter. Now let's pop into this place and do a bit of shopping. Ja bitte, was kann ich für euch tun?
Was sucht ihr denn hier drin? Scheiße! Verdammt, was wollt ihr von mir? Ja, verdammt, ich hätte nicht im Haus sein dürfen, aber das Haus gehört auch nicht euch. Ich habe auch gar nichts geklaut. Nichts, nur einen Brief. Vielleicht kann ich damit was rauspressen. Oh, verdammt, was rede ich da eigentlich? Ich gebe auf. Ihr habt gewonnen. Aber bitte verpfeift mich nicht bei der Wache. Bitte. Wisst ihr, ich bin Eterner. Die würden mich nicht einfach einsperren, sondern kurzerhand umbringen. Ihr wisst doch, wie sie über uns Eterner reden. Wäre ich ein Mensch, würden sie sagen, er sucht nach Essen und ist deshalb eingebrochen, in den Kerker. Erledigt. Doch ich bin Eterner. Und deshalb sagen sie, er plündert und mordet, legt ihm einen Strick um den Hals. Bitte, ich habe durch den Krieg meine Familie und mein Haus verloren. Und von irgendwas muss ich ja auch noch leben. Ich bin kein Verbrecher. Ihr habt etwas in dem Haus gesucht, nicht wahr? Ihr wart nicht zufällig dort. War es dieser Brief hier? Wart ihr hinter ihm her? Dann gebe ich ihn euch und ihr verpfeift mich nicht, alles klar? Und wenn ihr Wort haltet, dann zeige ich euch noch etwas, das euch interessieren dürfte. Großartig, danke. Hier, da habt ihr den Brief. Und ich habe gesagt, ich zeige euch etwas. Nun, es ist ein Versteck. Hier in den Kanälen.
Ich gehöre zu einer Gruppe Ausgestoßener, die versucht, am Rande der Gesellschaft zu überleben. Wir verbergen uns hier unten, weil die Wachen uns ohne Umschweife töten würden. Wie ich sagte, wir sind Eterner und nirgendwo gern gesehen. Im Versteck gibt es einige begabte Leute, die euch sicherlich etwas beibringen oder mit euch handeln können. Los, kommt, ich führe euch hin. Okay. Sorry about that. My mic went and muted itself there for a second. I got that fixed now though, so no big deal. Just follow this guy wherever it is we're going and heal ourselves on the way. Not a great amount of healing so far, but it's just the way it goes. My current spell that I have for healing myself. I hear the sound of swords swinging. Battle or just practice? Just practice them. Reach there down. Da sind wir. Das Versteck der Diebesbruderschaft. Alles Leute hier unten, denen das Leben und der Krieg übel mitgespielt haben. Einige hier verkaufen Utensilien, etwa Dietriche, und andere können euch eine Menge beibringen. Schlafen könnt ihr hier natürlich auch. Ach ja, und eins noch. Ich habe meinen Teil der Abmachung erfüllt und euch den Brief gegeben. Nun müsst ihr den euren auch einhalten. Kein Wort zu niemandem, verstanden? Now let's look around and see if there's anything I want to take. Or spy or sell, for that matter. Seid ihr gekommen, um euch fortzubilden? Alteration. A little bit of alteration might be kind of nice. Sucht euch in Ruhe was What aus. do you sell? Trade health for mana, so... Bloodletting. That's essentially blood magic from Dragon Age, more or less. Divine Shield. Yeah, I think we want that. And I'll pick up both level 1 and level 2. Good, we are haggling. I am going to get as many spells as I can, I think. Mephila's Key. Open easy locks. Yeah, that'll be really nice. Because it just doesn't make a whole lot of sense to me that I, as a battle mage type character, would be doing lockpicking. So having an unlock spell will just get rid of that whole narrative problem I have. Unburdening. Feather, 20 points. Feather, 40 points. Well, before that I want Soul Trap. And yes, we're going to get Bloodletting rank 1. Detect Life. Alright. Magic Mirror. Can't really be bothered. I will... Actually, let's see, what other spells do I want to pick up? I'm getting quite the collection of them now. I'm not going to bother with water breathing for the time being. I have a ring that does that for me, so there's no real point in me getting a water breathing spell at this point in time. But I will keep this place in mind if I ever decide I want to come back and learn more spells. Feather rank 1, I'll pick that up. Let's see. Catharsis. Heal diseases. Shock shield. I'll grab
rank 1 of shock and fire shields as well. And frost shield, actually. I'm looking up it. And we'll get life drain. Magic mirror. I might just get rank 1 of as many things as I can, with the exception of the ones that I would just never use. Like silence I'm not going to bother with just because we aren't going to need that. We'll get... Actually no, I'm not going to buy telekinesis. I can't think of any circumstances under which I would end up using telekinesis, so it'd just be a waste of gold. Absorb life and regenerate attributes. I'll be having that. Heal diseases but reduce health also. And I think that'll do us for now. That's a lot of new spells we've got, but it's cost us a lot of our reserves of gold, which were quite high before. But I think it'll be worth it to have quite a big selection of spells now, at least in comparison to what we had before. Seid ihr gekommen, euch fortzubilden? Schaut euch This guy's a merchant. Anything I can sell? Nothing I'm interested in selling him. Since all he does is merchant things. Schaut euch nur und seid nicht unfreundlich zu den Leuten hier. Do you have anything? Seid ihr gekommen, euch fortzubilden? This guy is just a bog standard weapon trainer. I might have him level me up at some point, but at the moment I just can't be bothered. Seid ihr gekommen, euch fortzubilden? No, not interested in anything you're offering. Seid ihr gekommen, euch fortzubilden? So yeah, it's basically just a load of different trainers around here. That's who we're meeting, and this guy I'll never be interested in, because it's all the stealth-based stuff, which is not the kind of thing I'm really going to be interested in. I'll take the 4 golds there. Different outfits. That book, which I have no idea what it even is. Seid ihr gekommen? Schaut euch Let's have one more look at his list of spells. See if there's anything else I'm going to want. I don't think so, but I should at least have a look. Actually, I think level 1 of Detect Life could be pretty handy, just to at least be able to tell when enemies are coming my way. And even though I don't think I'll need it, what with my ring, I will pick up level 1 of water breathing. Actually, no, I won't. Bis zum nächsten Mal. Take that back. If I don't think I'm gonna need it right now, then I shouldn't waste my money on it. Seid ihr gekommen, euch fortzubilden? Marksman and light armor. Those are not skills I will be touching anytime soon. Now, let's get out of this place. And back up into the city proper. This little area here would make for a nice little place to hold up
if I was playing a thief character after a spree of thievery on the locals. But that's not what we're doing. So no reason to think on that further. Exit up to the surface again. And there's a doggy. Who are you? She has apparently lost her voice. And just points towards the drain. Quest added: the key to cleanliness. That'll be something to look into at some point, but not at the moment. For now, we've got to head back. And honestly, even under the circumstances, I don't think Karina would be one to rob the guy that we were here to deal with. If I was a thief, that would be the obvious thing to do. We came here to deal with this fellow and have free access to his home now, so let's rob him. But not this character. Oh no. Let's see if we can't teleport ourselves back home, though. Because I do not look forward to such a long trek again. We can indeed. Although this will be using up one of those teleport runes. Yep. Now down to one teleport rune. But we're back home, which is definitely no small relief for Karina, because let me show you again the distance of the trip we would have had to take. Everything is there, and Sanctuary is here. So it would have taken quite a long time to get back, had I not chosen to merely teleport myself. I'll take the meat off that bear, which is still here. Speaking of that bear, and this will be one of the few times that you see me doing this on camera. I usually edit it out when I have to do stuff like this to set up the camera for cool looking shots. And I'm gonna go into the console commands, and we're going to disable this bear because having it just constantly sitting there is a little bit distracting. So there, the bear is gone now. And we can head over into the Templar house. Right this way. Hello there, General. I finished your Ihr job. habt Rehmanns Gedächtnis gelöscht und den Brief bei euch. Zum zweiten Mal enttäuscht ihr mich I'm very nicht. good at not disappointing Weitere Begabte people, gibt es I've zurzeit noticed. leider nicht. Jedoch benötigt Melvin helfende Hände. Wir haben Gifted Probleme ones, mit einem but der Melvin Sanktümer. needs a Geht zu hand. ihm. Ihr findet ihn im Some Haus der Magier. problems with one of the Sanctum Towers. So we'll have to go find Melvin then. In the House of Mages. Where's that? House of the Mages Council over this way, probably.
myself. Der Magie zu Ehren. Ich grüße euch. Any more spells? No, that's right. I got everything we could possibly get from her. Melvin, where are you at? Hallo. Möchtet ihr eure Fertigkeiten verbessern? Illusion. Yeah, not really. Sucht euch in Ruhe was What aus. you got, though? Paralyzed. Light. Check. Jack everything up and pick up both the light spells. That way we'll no longer need a torch. And I can just use my spells for light. Night Eye, though. That'd also be a nice thing to get. So, level 1 and level 2 of Night Eye. Bis zum nächsten Mal. And I am now officially poor. So we'll have to wait before we spend any more money, but gathering up such a collection of spells is definitely going to be helpful for us in the future. Since I can't really get by on just 2 destruction spells and a healing spell. But hey there, Melvin. You needed me for something? Endlich! Seid ihr fertig? Wir müssen sofort aufbrechen. Merzul meinte, dass ihr mitkommen sollt, quasi wegen eurer Ausbildung. Aber ob das eine so gute Idee ist? Oh, versteht mich nicht falsch, das ist nichts Persönliches. Es ist nur so, dass weder ich noch Merzul noch irgendjemand anders eine Ahnung hat, was da passiert ist. Es könnte was Harmloses sein, aber genauso gut auch etwas anderes. Well, I guess that makes sense. He doesn't want to throw the rookie into a new situation when we don't really know what would be happening. Makes sense, I guess. Ihr wisst doch nichts? Dann mache ich es schnell. Dieses Sanktum hier ist nicht das einzige im Tal. An der westlichen Seite liegt noch eins, kleiner als das hier und unbewohnt. Quasi ein Außenposten. Das Problem ist nun, dass die arkane Verbindung zu diesem Sanktum vor kurzem abgebrochen ist. Es arbeitet einfach nicht mehr. Und damit ist die Stabilität des Magiefeldes ernsthaft in Gefahr. Beide Sanktümer müssen zusammenwirken, um es aufrechtzuerhalten. Dass es auch gerade jetzt passieren muss. Vor 10 Jahren wäre es ja kein Problem gewesen. Damals wussten wir schon, dass es Risse im Weltgefüge gibt, die sich vergrößern konnten. Um zu verhindern, dass ganz Nehrim dadurch in einen magischen Seuchenherd verwandelt wird, wurden die Sanktümer errichtet. Nun sind die Risse vor einiger Zeit aufgebrochen, im Südreich. Unser Magiefeld konnte das Schlimmste verhindern. Und deshalb ist nur ein verhältnismäßig kleines Gebiet, nun sagen wir, kontaminiert, magisch verseucht. Ohne unsere Sanktümer besteht die Gefahr, dass dies quasi in ganz Nehrim geschieht, wenn ihr versteht. Wir müssen also auf der Stelle los. Jede Minute, die ungenutzt verrinnt, könnte fatale Folgen haben. Wir gehen zum Sanktum, bringen es irgendwie wieder in Gang und kehren dann hierher zurück. Aber ich warne euch, dies ist eine Reise ins Ungewisse. Hoffen wir, dass uns keine unangenehme Überraschung erwartet. Und überschätzt eure Fertigkeiten nicht. Magie kann man nicht so einfach meistern wie, nun ja, etwas anderes eben. Unser Ziel liegt nahe der Burg Steinfeld, also westlich von hier. Ich kenne den Weg sehr gut. Ihr müsst mir quasi nur folgen. Auf geht's. Okay, so we're basically off to play Magical Doctor and deal with some rips in the fabric of reality that have opened up. Nice. And he instant transmissions us away via loading screen. But we're here. However, before I head out, I want to take this opportunity to look over my spells and
Maybe change my setup a little bit. Is Fire Bite. I don't think is going to really do very good as our primary spell anymore. Let's see. We will change it so that, let's see, 1 Divine Shield. Actually, yeah, Divine Shield 1. Just because of the amount of magic that 2 will take up. When I get more magic, then we can change that. Flash Shield can stay on 2. And 3 can be Frost Arrow. Four, I'm going to give to Light for now. We can put some more spells on 5 and 6. I'll just read it. We can put some more spells on 5, 6, and 7 rather, since I don't need torches anymore, that I have a light spell. Now I have a light spell. Let's see. Trade health for mana. Bloodletting. That can be number 5. Six and 7. What do we want to go for? Well, 6 can be my unlock spell. Seven, mirror. And actually, I can put a spell on 8 as well. If I don't need torch anymore. Thanks to having that, there's no reason to have my shield on things, since I'll basically have it equipped all the time. Soul Trap can be 8. Now a quick save. And we're good to go. So maybe I shouldn't have the weapon out for now, just in case it causes some problems with people. Alright. Just keep following this guy. And then we head up here and find out what the problem is with this sanctuary. And just hope and pray it's nothing that we can't handle. But of course, you just know it's going to be something that we can barely handle by the skin of our teeth, and he's probably going to die. Just because
That's the way the story tends to go. This kind of story has a tendency to go, isn't it? The guy who's helping out the protagonist usually dies, or at the very least gets put into a coma. It depends. Here we're nearly there. At least I hope so. Oh nein. Seht ihr das? What? What? Diese Spuren. Seeing? Das heißt, der Tracks? schlimmste Fall ist eingetreten. Oh no. Jetzt wird es What is wirklich this? gefährlich. What is this? Der Magiefluss des Sanktums muss sich aus irgendeinem Grund Magical angestaut flow of the haben. sanctum of Das hat grace. eine Art Überladung Damn. geschaffen, der dann wiederum etwas sehr, sehr Ungemütliches entsprungen ist. Wir nennen sie Arkangolems. Arkangolems. Jetzt hört mir genau zu. Diese Wesen sind Geschöpfe der Magie. Zwar kann man sie mit gewöhnlichen Waffen und Zaubern ein wenig reizen, aber mehr auch nicht. Will man sie unschädlich machen, muss man das auf eine ganz bestimmte Art und Weise tun. Nehmt diesen Dolch hier. Er ist mit einem besonderen Zauber belegt, so ziemlich der einzige, auf den diese Golems wirklich reagieren. Ihr müsst sie zuerst mit normalen Waffen und Zaubern so weit schwächen, dass sie in eine Art Regenerationsphase eintreten, die einige Sekunden dauert. Ihr erkennt es daran, dass sie sich grau verfärben und euch nicht mehr angreifen. Wenn es soweit ist, dann attackiert sie mit der verzauberten Waffe. Ihre Magie verhindert, dass die Golems sich wieder vollständig regenerieren können. Wenn man sie nun noch genügend schwächt, kann man ihre Magieverbindungen mit einem Zauber zerreißen. Ich bringe euch diesen Zauber bei. Es ist mehr oder weniger eine starke Konzentration von Luft, quasi ein besonders kräftiger Windstoß. Er wird die Golems in ihre Einzelteile zerlegen. Sie können sich dann nicht mehr zusammensetzen und scheiden irgendwann wieder aus unserer Welt. Auf jeden Fall aber sind sie dann keine Gefahr mehr für uns. Also, fügt den Golems Schaden zu, bis sie bewegungslos verharren. Anschließend trefft ihr sie mit dem verzauberten Dolch, damit sie geschwächt genug sind, um vom Luftstoß zerrissen werden zu können. Es muss in genau dieser Reihenfolge ablaufen und nicht anders. Ich werde es euch natürlich gleich tun, aber ich vermute, dass ihr flinker seid als ich. Und gebt auf euch Acht. Mit diesen Biestern ist nicht gut Kirschen essen. Golem Dagger. Windblow. Finally, that's all. Shark in 1 foot for 1 second untouched. Yeah. That. And I'll stick myself on my traditional. Dort ist der Erste! Greift ihn an! Dagger. There we go. Sprecht jetzt den Zauber! What? I'm Lord Magica now. Wait, I have a couple of magic restoration potions, don't I? Take a few of them.
And now there are two of them. Great. And down. Los, benutzt den Dolch! Sehr gut! Nun schlag weiter auf ihn ein! Sprich jetzt den Zauber! That's another one down. Sprich jetzt den Zauber! Let's get this gentleman dealt with. Exzellent. Ihr habt euch wacker geschlagen. Jetzt sollten wir einen Blick ins Innere werfen. So we should take a look inside now. And I'm going to change back to my preferred weapon, the Star People's Mace. Quick save. Arcane Golems are carrying precisely bugger all, kind of thing. Myself up a bit. And then we'll head on in and see what's going on here. Na, da haben wir ja den Schlüssel. What's going on? Ich werde die Überladung lösen müssen, damit der Energiestrom wieder fließen kann. Es ist an sich kein Problem, nur wird es weitere Golems auf den Plan rufen. Ihr werdet sie beschäftigen müssen, während ich das Sanktum entlade und alles wieder in die richtige Bahn lenke. Je schneller ich fertig bin, desto weniger Probleme werdet ihr haben. Ich beschwöre euch eine magische Kreatur, die euch im Kampf unterstützen wird. But he'll call a magical creature to help us out. Okay. Now let's equip the Golem Dagger and move over to my spell. Magic potion, please. Just bloody die already? This is gonna take a while since I'm getting low on magical potions. Note to self, make more magical potions once we get back to the sanctuary. I have the ingredients to do it, I just haven't actually done so yet. Okay. I missed that? That's unfortunate. That's down where that asshole goes. Two of them dealt with, and we've got another incoming. This is actually not too difficult. It's just a bit of a pain. But it's not what I call hard to bring these things down. I can deal with it.
Sadly, we do need to take a couple of healing potions to deal with our health issue. There, down you go. Now, how are things going for our friend? Pretty okay, it seems. So I can equip my Star People's Mace again and get a good news. Das wäre geschafft. Eine reife Leistung von euch, das muss ich schon sagen. Nun denn, wir kehren am besten per Zauber ins Sanktum zurück. Ich habe jedenfalls keine Lust zu laufen. My magic, I certainly have no desire to run. Oh, are you not going to take me along? What a dick, really. He's not going to teleport us back? Honestly. Let's check where exactly we are. Yeah. It's quite far away. And I think we are going to use our other teleport stone to get back. It's going to use up my last one, but I'm just not feeling the urge to take that much of a journey on foot. If I had a horse, it would be different, but I don't even know if Nehrim has horses. I know they have donkeys for carrying your equipment and such, but I don't know about horses. Now, Melvin, we probably want to go in that same building and chat with him again. House of the Mage Council. Yep. Let's go talk with Melvin. And here he is. Thank goodness I have a teleport stone on me, right? Now, though, I can take the opportunity to return Soul Trap to its number 8 spot, as it was before. Hey there, Melvin. Da wären wir. Ihr solltet Merzul aufsuchen und ihm von unserem Erfolg berichten. Das habt ihr euch verdient. Er ist wahrscheinlich in seinem Turmzimmer. Da kommt man aber nur über eine Teleporterplatte hin. Deren Magie müsste euch nun eigentlich passieren lassen. Probiert es einfach aus, es kann ja nicht schief gehen. Okay, but if I die trying to use this teleport plate, I will come back and haunt you. Sucks you want to know that. Chamber at the top of the Sanctum's main building. Okay. We'll head right there. And I'm getting a lot more accomplished in this episode than the last couple, because the last couple have been a single quest per episode. This has been 2 so far. Now we have to find the teleport room that we need. Up here, is it? Enclave. Yes, I presume this is where we need to go. And the drawbridge is available for us now. Go across. Here's the area. Merzul, hello there. Willkommen. Wie mir berichtet wurde, habt ihr Melvin gut zur Seite gestanden. Ihr seid begabt, das habe ich gleich gesehen. Und ich bin mir sicher, dass eure Fähigkeiten schnell wachsen werden.
Übrigens kommt ihr gerade recht. Wisst ihr noch, was ich euch von Merzul Arantheal, unserem Ordensführer, berichtet habe? Ich habe endlich eine Möglichkeit gefunden, mit ihm in Kontakt zu treten, ohne dass wir dafür wissen müssen, wo er gefangen gehalten wird. Die falschen Göttlichen besaßen einst magische Silberplatten. Diese ermöglichten es ihnen, stets miteinander in Kontakt zu bleiben, auch über große Entfernungen hinweg. Wir können die Platten dazu benutzen, Arantheals Aufenthaltsort herauszufinden. Die Sache hat nur einen Haken. Wir besitzen keine Silberplatte. Und insgesamt wurden nur 7 von ihnen gefertigt. Eine für jeden der Göttlichen. Wir wissen, dass sich in jeder der 7 Hauptstädte des ehemaligen Reiches eine solche Platte befindet. Demnach liegt die einzige von ganz Nehrim in Erotin, in des Kanzlers Thronsaal, um genau zu sein. Aber mitten in Baratheons Thronsaal zu laufen, um sich dort mit dessen Erzfeind zu unterhalten, wäre mehr als nur toll. Es sei denn, ihr wünscht euch einen schnellen Tod. That strikes me as suicidal lunacy at best. Tell me there's an alternative. Habt ihr schon einmal etwas von der Stadt Stormwind gehört? Sie war die Hauptstadt von Tirmatral, das später auch Arkwend genannt wurde. Ein weiteres Reich der Götter. Doch vor ungefähr 80 Jahren erschütterte ein gewaltiges Beben den Kontinent. Natürlich keines von natürlichem Ursprung. Wir vermuten, dass es durch die gleiche arkane Instabilität ausgelöst wurde, die wir auch hier in Nehrim finden, die unter anderem für den Energiestau im anderen Sanktum verantwortlich war. Große Teile Arkwends versanken bei dem Beben im Ozean und für der Hauptstadt Stormwind blieb nichts als eine Ruine. Die wenigen Überlebenden verließen Stormwind danach. Das ganze Land wurde entvölkert. Dennoch müsste sich die Silberplatte immer noch dort befinden. Im Turm der Götter, in den Ruinen Stormwinds. Diese Silberplatte ist für uns am ehesten erreichbar. Ich bin mir nicht sicher, ob man sie bergen und mitnehmen kann, aber zumindest könnten wir Arantheal kontaktieren und ihn fragen, wo er festgehalten wird. Ihr und Kim werdet dorthin gehen und dies erledigen. Dass ihr bei den Arkan-Golems Erfolg hattet, zeigt mir, dass ihr dieser Aufgabe gewachsen seid. Das wird auch nicht einfach werden. Aber nichts ist jemals einfach. Von Erotin aus fahren jedenfalls keine Schiffe nach Stormwind. Das Nordreich besitzt keine ausreichend großen Häfen und im Südreich brauchen wir es erst gar nicht zu probieren. Ich habe allerdings von einigen, nun ja, Seefahrern aus Wellenfels gehört. Sie fahren mit ihrem Schiff öfters Arkwend an, nehmen dort alles mit, was ihnen nützlich oder wertvoll erscheint und verkaufen es in Nehrim. Nun gut, es sind Plünderer. Aber gegen eine entsprechende Entlohnung nehmen sie euch und Kim sicherlich mit. Wellenfels liegt an der Ostküste. Diese Gegend ist wesentlich gefährlicher als die hiesigen Gefilde. Also gebt um Himmels Willen Acht. Hinter dem Sanktum gibt es einen Pass durch das Gebirge. Das ist der schnellste Weg. Kim ist bereits über alles unterrichtet und wartet unten auf euch. Durchquert zusammen den Pass und schlagt euch anschließend nach Wellenfels durch. Versucht die Plünderer dazu zu bringen, euch nach Stormwind zu schaffen. Danach sucht die Silberplatte in den Ruinen des Turms. Wenn ihr sie gefunden habt, nehmt mit ihrer Hilfe Kontakt zu Arantheal auf. Wenn er uns sagen kann, wo sie ihn gefangen halten, wäre uns viel geholfen. Viel Glück euch beiden. Okay. Well then, I guess we'll excuse ourselves, though you do have a very lovely room here. I would have liked the opportunity to read a few of your books, but apparently I'm not authorized to do that. Fair enough, Merzul. Fair enough. There's Kim. Hello. Ah, da seid ihr. Bist du ja. Merzul hat dir alles erzählt, ja? Ich habe gerade Melvin getroffen und er meinte, dass du dich verdammt gut geschlagen hast. Ist das nicht großartig hier? Merzul hat gesagt, dass wir Begabte sind und dass es nicht viele wie uns gibt. Gerade noch war ich ein Sklave und nun etwas Besonderes.
This guy Vielleicht bounces wendet back sich ja doch fast noch alles for zum Guten. having Vielleicht been war die Zeit in basically a Sildren nur slave eine all his Prüfung für life, mich. from what I can tell. Jetzt sollten wir aber losmachen, nicht wahr? Not sure if Wir that's sollen durch den Pass im inspiring Osten or gehen und dann... unrealistic, honestly, but Das weißt du ja sicherlich it alles is schon. nice that we Tja, don't dann bitte. spend all our Du time hast den Vortritt. babysitting him and making sure he doesn't do something stupid trying to prove he's free or some shit like that. Okay, so where is it we want to go? Wave Rock. Let's see. Through the East Pass to Wave Rock. So, East Pass is here, Wave Rock is there. It's gonna be quite the trek, probably. But, once we get down... to get out of the sanctuary, it's a fairly straight line, so not a whole lot to worry about in terms of getting lost, fortunately. We know where we're heading, and there's only really one road we can use to get there unless we want to trek through the wilderness. Here's to hoping we run across plenty of things to kill and loot on the way there, so that we can sell their valuables for gold, because if what he was saying is right, then we are going to need to compensate these looters for their trouble, which could get rather expensive. Hopefully what we find on the way is worth enough to make up for the fact that I spent most of my money on spells, and now we have less than 300 gold. Speaking of, I'm probably going to do a bunch of alchemy off camera and make a load of healing, magicka, and fatigue potions. So, when we come back, I'll have a lot of those and very little in the way of alchemical ingredients, most likely. Just something to keep in mind, because that's going to be a thing. So, I think I am going to end this episode here. I think it's a pretty good stopping point. We managed to overcome some magical golems, and I dealt with that problem with the letter up in the capital. And now, we are off to one of the coastal cities to try and get some looters to take us out to a ruin so we can find a plate that we can then use to talk to a man who killed a god. Fun times are ahead, to be sure. So, I hope you'll join me for that. If you've enjoyed this, then please leave a like, comment down below, and subscribe to see more like this. Thanks so much for watching, and I'll see you next time. See you then, folks. I'll see you